Так, всем привет, продолжаем проходить Hogwarts Legacy. И думаю, начнем, наверное, этот выпуск с задачи профессора Шарпа. Сетим зелеварения. Так, давайте. Карта Хогвартса. И. Вот. Блин, ну сейчас, наверное, придется поспать, поскольку сейчас ночь, а нам сказали в течение дня прийти, так что давайте в течение дня и придем. Так, день же сейчас. Да, сейчас день, все. When Professor Sharp is so intimidating. How are your assignments coming along? Замечательно. Так, что тут больше ничего нету? Я уже проверял. Ну да, опять лохомора тут. Это для зелья. Так, а что мы можем сварить? Мы можем сварить зелье Максима. Рябиновый отвар. Давайте рябиновый отвар сварим. Нам нужно здоровье. Давайте я сварю, наверное, еще 2 штучки. А, ну у нас листья... О, давайте, да, еще 2 штучки сварим. У нас как раз там листья бадьяна этого. Выпил водичку. И последний. Сейчас в итоге скажут, что нам нужен был быть бадьям. В итоге зря я его вылил. Ну ладно. Но надеюсь, я ошибаюсь. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Как Depulso, я помню, в игре это 3 шарика спускались из палочки. Ну, несколько шариков испускалось. You've got it now. If you'd like to practice, and perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Так. И оно у нас... Вот это, да? Отталкивает моих типа объектов врагов довольно значимой силой. Так, ну давайте я поставлю вместо... Сюда вот вместо Expelliarmus. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Угу. То есть просто это отталкивающее заклятие. Still at it, I see. Well, repetition can be an excellent... Все? Все, погнали. Не знаю, зачем оно нам пригодится. Но думаю, когда-то это пригодится. Так, погнали на следующее задание. Уже на сюжетное. Давайте так. Эванеска. Блин, ну вот это когда в фильме Снэк сказал Эванеска, это вообще прям очень охуенно было.
Награды Конфринга, кладовское заклинание. Так, профессор ревизии попросил меня встретиться с ней в коридоре 7-го этажа астрономической башни. Это другая сторона места для встречи. Интересно, что она хочет. Так, ну нам сейчас покажут. Нам сейчас покажут Выручай-комнату. Это тоже очень крутое событие. Погнали. Этот выпуск постараюсь формить на 2 часика где-то. Ну, вы уже видите, сколько, да, там времени, конечно. Но вот сейчас вот у меня в планах сделать на 2 часа его. И как раз тут сейчас просто играю перед сном. Incendio. Так, тут инсайдер не работает. Revelio. Надо не забывать про Ревелио. Так, ну чё, погнали в... Так, ну подождите, я еще раз хочу осмотреть. Да, тут ничего нету, все, погнали. Ну что, выручай комната. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room Revelio. entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Так, но она сделана в стиле Chance I'm clambering up Дары к this смерти, mess. как было. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You Ага. can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Да, тогда Снег заставил змею исчезнуть. Splendid. Now, cast Evanesco on those... Так, Иванеска вот здесь, да? Давайте я поставлю наверх. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Так, но мне уже этих лунных камней. Where in Merlin's name is that elf? Revelio. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest.
Revelio. Accio. Блин, ну This кайф. isn't as precarious Она as it в looks. стиле как раз, да, дары смерти, где просто дофига всего. Revelio. That's not helpful, you worthless pile of tin. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще, да. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Accio. Revelio. What was that? О, Was that a golden снич. stitch? Perhaps Revelio. summon your wits and find out. Accio. Revelio. Так. Accio. Найс. Revelio. Видите, вот тут был же звук, да, вроде как будто тут что-то есть. I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest.
You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Incendio. Revelio. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. По определению, я так понял, это модификации, The которые magic of будут там. creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так, и как наколдовать нам его? This will be more useful when I have something to identify. Ага. Так, готический... Кстати, такой. Можем выбирать. И мы можем выбрать, куда поставить. Да, это, блин, какой-то Sims уже получается. Давайте вот сюда поставим. Да не, не ожидал, что вот такое будет. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants.
Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. А, ну, стол уже есть у нас. Давай чисто по приколу поставим. И можно еще одного сюда поставить. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank Блин, вы you. понимаете, вот только это все идет обучение. У нас прям нет еще базы именно. У нас нет просто еще даже базы того, чтобы, ну, всяких мелочей выполнять. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defender, the severing Defender. charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Хочу посмотреть, что у него там за задание. Внутреннее... Так. Ага, ну это сейчас задание будет. Забудьте зелье невидимости, испытайте его в деле. Раздобудьте грозовой напиток, испытайте его против врагов. Ага. Так, зелье невидимости, грозовой напиток. Но у нас вроде они есть. Так, давайте посмотрим, что у нас тут появилось. Кстати, я изменю вид. Наконец-то. Кстати, на вот эти вот очки. Надо будет потом продать. А вот его. Ладно. Давайте в инвентарь зайдем. Что тут у нас посмотрим. Это записка у ванны. Так вот, коллекция. Так, и все, да? Таланты. Двойная почта. Ну, вроде все. Питание, наверное, еще надо посмотреть. Ну, тут тоже все. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds.
Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Боже, то у меня их уже выше крыши за это. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Так, наколдуйте предметы для украшения, наколдуйте предметы для украшения пола. Для пола, я понимаю, можно поставить этих. Ковры появились теперь. Давайте тут один ковер поставим. Тут. Так, на стены украшения. Ну, давайте это. Good work. Shall we move on? Это я просто так, блин, наделал тут. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Боже, сколько на заклинание мне сейчас даст. Just aim your wand at any conjured item and perform the Так, ну давайте я его назначу вместо этого. Хотя, подождите, тут можно просто полностью все зеленое сделать. spell to customize it. Так, а размер интересно в плане. Измените размер объекта. Блять, я не стены хочу. Ага, ну я, короче, прям все тут могу поменять. Protego! Нет, сможешь ли я размер поменять?
Меняйте заклинание, чтобы изменить размер, цвет и другие свойства, например, в выручай-комнате. Это понятно. О, наконец-то. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or... Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley should... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Блин, ну вот это нам реально дали комнату, что я могу сделать тут все, что хочу, ставить все, что хочу. Так, короче, это все заклинания только в выручай-комнате. Можно, короче... Поставлю. Тут, например, и пара. Ну, короче, это будет у нас чисто... Реально, чисто для выручай комнаты все заклинания. Так, ну я даже не знаю, что тут поделать вообще. Что у нас тут есть? Мебель. Ширма. Угу. Украшения. Так, ну ладно, нам дали вы свою выручай комнату, это супер. Но надо уже и другими занятиями заняться. Давайте, да, в тенях крипты.
Просто, а что тут нам делать? Кабадьян тут творится. Так, и я хотела посмотреть, а что у нас там по этому? По коллекциям. И у нас там где-то было или в инвентаре, или еще... Блин, я не помню, где у нас было это. О, да, вот здесь. В испытаниях. Выручай-комната. Что оно значит? Ладно. Давайте телепортнемся. Так, вероятно, смогу найти... Ага, он нам покажет же какие-то заклинания, да, вроде? I've always said that travel broadens the mind. Over here. Хотя знаете, как я еще поменяю? Так, я сделаю... Одно полностью атакующее. Так вот, например. И вот так вот. А тут просто буду еще что менять вверх. Вот это полностью типа атакующий у нас будет. Это у нас сверху буду еще что постараться под ситуацию менять. Это чисто для выручай комнаты. Все. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Так, ну пошли. Секретная комната, выручай комната. У нас прям именно секретные комнаты такие. It's well disguised. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Underground. We used to play golf all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. He's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Так, ну ладно. Я тут не вижу то, что можно прочитать. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place?
No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the Blasting Curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Впервые слышу про это It заклинание. may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target. Так, давайте берем тогда атакующего. И вместо... Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Incendio. But I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. I think I've got it. Да, вот это вот надо. Это вместо как раз этого будет. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Давайте You must расскажем, promise ладно. to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me.
I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Хорошо, погнали. Ну что, да, это у нас боевая будет раскладка. Это для Хотварса, ну, для исследования вообще. Это для выручай-комнаты. Hello, Sebastian. Wait. Ой. Секундочку, извиняюсь. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Так. Ну, что мы теперь будем выполнять? Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Канале. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've А, то completed есть a few у нас prerequisite Левиоса было, это tasks, Вингардиум do see me Левиоса. after class. Забыть ядовитую тентаклу, испытать ее в деле, забыть мандрагору, испытать ее против нескольких врагов одновременно. Угу, окей. Короче, нам нужно находить себе на жопу путешествия. Давайте сначала сообщим профессору Фигу. Так, мандрагору нам сказала, да, она? У нас есть зелье невидимости. 4 штучки. И еще она нам сказала ядовитый тентакл, да, кинуть? Так, еще раз, что нам-то надо? Ядовитый тентакл, да, и мандрагору надо. Тут газовой напиток и зелье невидимости. Испытать его здесь, испытать его. А если я испытаю просто так невидимость?
Да, все. Так, а я ядовитую тентаклу против врагов, или я могу ее просто тоже кинуть сейчас? Просто испытать в деле. Давайте кинем ее просто сейчас. О, найс. Да, что против врагов теперь остальные надо. Мандрагору. Ну давайте пока поставим. Он там грозовой напиток, да, нам говорил? Короче, надо Тимофилу и Поганке пойти и Джилл. Так, все окей. Ну, после вот этого пойдем. Вот это поставлю. Пойдем тогда в Хоксмит потом. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber.
That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Где совы? It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of А нет, это Hogsmeade. не совы. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Так, хорошо, но сейчас я хочу отправиться в Хогсмит и взять там Мандрагору. Ту штучку, что нам советовали. Так, у нас таланты стали доступны. Sometimes it seems all right. The freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Да, блин, и Once тут you've надо done ей that, come and see me. несколько заклинаний выполнить. Что ей-то надо? Лопните воздушные шары на станции Хогсмит. Лопните вокруг поля для квиддича. Станция Хогс. Хорошо. Так. Таланты. Таланты. Что тут у нас?
Ага. Давайте новый комплект добавим. Лопните шары на станциях Хоксмит. Так, еще разок, что нам там надо? Газовый напиток, используйте. Так, газовый напиток. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Так, и мандрагору еще нужно. Но нам именно семена нужны. Вот сюда дадим мопсилы и поганки. Так, погнали туда. I hate these not. Вроде бы еще одна летала. Так, а где вот эта станция Хоксмит? Ого, аж нам туда идти. Так, ну это попозже тогда. Так, испытание Мерлина. Вот, это аж 3 испытания Мерлина. Я думаю, сейчас пойдем эти испытания Мерлина возьмем. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Come on in. Oh, not so fast. You need to tread carefully in here. Venomous tentacula. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Doors always open. You be sure to stop by Так, soon. погнали удобрение поставим. Блин, ну я не знаю, где тут... Нам надо. Так, где выручай-комната? А, в астрономическом крыле, точно. А, ну подождите, выручай-комната появляется вообще в уходно каком месте.
Так, ладно. Ну, погнали тогда сюда. Да, немедленно попроходим. И потом пойдем шарики полопаем. Ну вообще, давайте отправимся на зелеварение. Я так понимаю, нам нужно семена поставить. Да, в теплицах же вроде. Nice to see you, my young friend. Так. Мы же можем, надеюсь, да, говорить. Так, Бадьян, Мандрагора. 10 минут. Так. 10 минут нам надо что-то поделать. Отправимся сейчас... Ага. Отправимся сюда. Подождем 10 минут. Так. Погнали, шарики полопаем. Я уже вроде вижу один шарик. Просто пролететь их надо. Так, и над станцией Хоксмит. Давайте отправимся просто в сторону Хоксмида. Давайте вот это медленно, вот это и вот это пройдем. Погнали. Займемся, так сказать, идущими заданиями. Ну как же кайфово. Ну, я вот, если честно, никогда не верил, что... Ну, даже и не думал, что выйдет такая игра. Что до этого думаться. Я когда впервые, помню, услышал про РПГ, я думал, что это будет, знаете, такая РПГ, знаете, кто знает, на мобилках выходила. Тоже не очень высокого качества игра, она там вся еще на английском была, так что я в нее не играл. Тоже никто в нее практически не играл. И я после этого думал, что все, ну... Не знаю, но если... Ну, я даже просто не подозревал, что что-то может выйти для Гарри Поттера. Так, тут у нас... давайте выберу... Нет. Levioso. Lumos. Может, тогда попробуем отталкивающее? Блять.
Revelio. Ладно, потом. Опа. Так, можно грозовой напиток выполнить. I'm sure it'll be harder to... You're the little sod that saved the trip. Just how many witches and wizards have you finished off? Что грозовой напиток делает? Careful now. None of that Petrificus nonsense. Oops. Yes. Жалко, что у нас мандрагора нету. Expelliarmus. Confringo. What do you... Revelio. Так, я даже не понимаю, что тут... Блин, ну тут некоторые задания, короче, позже надо. Вот тут по-любому что-то с водой связано. Тут по-любому надо чего-то высосать, и что-то такое. Так что... Пока миссия это не для нас. Revelio. Revelio. Кстати, у нас не... А, тоже достаточно. Да, в итоге я потратился на нее так, что у меня теперь и нету. Ой, ладно. Погнали, полетаем. У нас вот тут Хоксмит, да? Станция Хоксмит, да, вот тут. Так, давайте...
Ага, тут есть допуск задания. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Confringo. Revelio. Угу, тут опять надо будет заходить. You can't imagine how inconvenient travel was before. Revelio. I can never face Milo's daughter again. Is there something I can help you with, Mr. Adley. Edgar Adley. No, I don't think so. Blast Milo and his mad schemes. Milo? He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. I'm very sorry to hear about your friend. Oh, thank you. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. The absconder? Aye, Milo's name for the acromantula. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I fled. Why would someone risk their life for spider venom? As a potion ingredient, acromantula venom is incredibly valuable. In large part because it is, as poor Milo has proven, impossible to get from a live acromantula. If I have time, I can try to collect the heirloom watch, Mr. Adley. You can't possibly go to the acromantula's cave. You'd be killed. Please, forget I said anything. Так, окей, где эта пещерка у нас? Revelio. Now, where could that acromantula cave be? Так, похоже, кто-то собирал части тела акроматов с целью получения прибыли. Возможно, это и выгодно, если, конечно, кто-то готов рискнуть свою жизнь для получения определенных предметов. Ого, 1300 метров. А, нет, подождите, это же не это, да, задание? Или это? Да, это именно то задание. Ладно, тогда пока не будем выполнять. Так, подстанция Хоксмит надо. Интересно, что вот тут за пещерка? Revelio. Ладно, мы в нее вряд ли войдем. Так, погнали. Думаю, станция Хоксмит 100% должна находиться так. Ага, все, вижу Ага, вот, все они. Так, и последний где? Внизу где-то. Revelio.
Ага, все вижу. А, ну их тут несколько вообще. Или вот эти надо как раз уничтожить. Да-да-да, вот эти, скорее всего, надо, потому что вот как раз тут и станция. Так, 3 есть. Revelio. 4. Ну и вот 5. Brilliant. Revelio. Так, это строитель с начала 1800-х годов, когда министр магии Атталиан Гаммел приобрела паровоз для перевозки студентов Хогвартс. Станция появилась в Хогсмиде практически за одну ночь, сразу после прибытия поезда. Операция включала в себя использование большого количества чар, сложной памяти на магловских рабочих и крупнейшее в Британии применение чар сокрытия. Так, теперь у нас там доступно, да, вроде бы задание. Да. Так. Может, теперь мы сможем быстрее летать? How did you get on with these tasks? Так, я рада, что вы займете должность инструктора полетной подготовки в Хогвартсе. Думаю, наша совместная работа в Хогвартсе будет не столь запоминающей, как то приключение в гавани Йокогамы, хотя как знать. С нетерпением жду нашей встречи. Если у вас появятся вопросы, отправьте мне ссылку с наилучшими пожеланиями, Матильда Уизли. Так, пишу вам в связи с решением профессора Блэка отменить квиддич. Как вы знаете, моя заветная мечта стать профессиональным игроком квиддич, и теперь эта мечта стала несбыточной. Или, по крайней мере, очень труднодостижимой. Профессор Уизли настаивает, что в этом вопросе мы должны положиться на мнение директора и советует мне тренироваться самостоятельно. Я придумал для себя ряд упражнений, но это совсем не то же самое, что тренироваться на поле. С этим ничто не сравнится. Не могли бы вы поговорить с директором или профессором Уизли? Если я целый год не могу играть в квиддич, я потом буду страдать из-за этого всю оставшуюся жизнь. Рейс. Revelio. Ну, давайте поговорим. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Так. Вот это да, но. Она может да, что тоже видишь. Так, я не знаю, в какой его поставить. Давайте вот сюда. There you go. Get in room quickly. I
think it's learned its lesson, but do continue to practice as long as you like. Спасибо за Kinesthesia урок. is a powerful learning tool. Спасибо за урок, пожалуйста. Так. Погнали посмотрим, как наша мандрагорка там растет. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Выросла мандрагорка, теперь пойдемте, давайте найдем, где бы можно немного подраться, совсем немножко. Давайте, подождите, а что нам еще там надо? Мандрагора, к Шарпу, да, можем пойти сейчас к Шарпу. Half a bottle of flabbergasted leech, stirred clockwise. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a... Я не знаю, какой его поставить. Давайте его поставим. Ну мы смотрите, нам осталось раз, два, три, четыре, пять, 6 заклинаний и 3 таких опасненьких заклинания. Так, ну давайте вместо Экспеллиармуса тогда боевой судим. Defindo, I would encourage you once again to practice here in the classroom. For your sake, Defindo, it's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Так, все, спасибочки. Так, давайте посмотрим испытания там. Нас ругают, что я уже тут могу забрать. Так, там еще же вроде были. Так, все, давайте в снаряжение зайдем. Так, выручай-комнату, чтобы узнать его качество. А как в эту выручай-комнату попасть-то?
А, вот, выручай-комната и секретная... А, все. Теперь понятно, слава богу. Так, давайте узнаем качество. Теперь обновить опять. А 20-й левел тут нужен. И вот тут, да, вроде бы. Так, все теперь, да? Да, все. Так, погнали дальше задание, смотрим. Вот, нам нужно Мадрагу спасти против нескольких врагов одновременно. Давайте же испытаем. Испытаем как раз. Так, давайте... Карта мира. Поблизости какой-то... Давайте тут же и в запретный лес просто полетим. И потом надо в Хоксмит полететь, взять вон те вот листья, которые помогают медленно. What are you up to now? Например, давай с тобой. Assignment's all finished. Да. Restore momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. Господи, там мадам Кагава прям нас нагружает и нагружает. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Так, с помощью... А, теперь мы можем прямо расставлять. Куда я хочу. Well done! Feel free to practice Wingardium. Давайте вот это вот свеженькое поставим. Так, это вот это, да? Давайте это сюда поставим, сюда же. Сюда же репара поставим. Полюмас точнее. Сюда же это поставим. И вот это можно поставить. И невидимость. Вот так вот.
greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Wingardium Leviosa. You're a natural. Так, все, хорошо. Свои летные навыки возле гряды скал. Публикуйте свои летные навыки возле вершины башни в Кинбридже. Ладно, окей, но это уже точно попозже. Так, ну, карта мира. Давайте отправимся в Хоксмит. Я не знаю, где вот эти листья взять вообще, которые нужны. Давайте туда пойдем. Я просто не знаю, где можно взять вот эти листья. Hogsmeade, here I come. Revelio. Accio. Это что за дверь? Careful of the mandrakes. I haven't fed them yet. Это не то, что нам But your нужно. things will be safe with me until they're sold. Then you'll have to make do with money. Doors always open. You be sure to stop by soon. Так, давайте я тут посмотрю. Revelio. Greetings. Please, take your time looking about. Вот, листья сладкой мальвы. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. 2 штучки всего лишь, да? Мальвы. No one can say I don't keep a stacked shelf. Так, теперь погнали, знаете куда? Выручай-комнату, и я хочу сейчас... семена положить, и чтобы оно росло у нас. Так. А можно поставить... Можно ли поставить еще одну? О, не-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 не. Можно отменить. Не это хочу,
назад. Зелье варенье, а травология. Одну сюда. Одну сюда. Пару можно внизу поставить. Так, сюда. 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 Все, кайф. Теперь вот вообще кайф. Так, ребята, ну, на этом я закончу. Час 42. На этом я закончу. Следующий стрим начнем с того, что будем летать по этим испытаниям Мерлина. И потом уже пойдем на сюжетное задание. Да. Ого, 30 левел. Неплохо. Ну и потом уже пойдем на сюжетное задание. Открываем карту мира. Сюда пойдем, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот эти вот мерлинсковые штучки. Ну да, все. Всем пока. Пообещал 2 часа стримить. Я сейчас просто отснять. Я сейчас сам подожду. Эти штучки наши вырастут. И потом закрою игру и сам уже буду играть завтра. Но этот стрим выйдет для вас, наверное, уже и сегодня. Всё, всем пока.